Hi guys, welcome to Study with Scarlett YouTube channel. So இன்னைக்கு நம்ம mtG ஓட NCERT at your fingertips ஓட கெமிஸ்ட்ரியில் ப்ராக்டிஸ் பேப்பர் 2 சால்வ் பண்ண போகிறோம். அண்ட் இதில் நம்ம டோட்டலி 50 கொஷின்ஸுமே ஒன்றாவே சால்வ் பண்ண போகிறோம். ஓகே, ஸோ இன் ஒன் ஷாட் we are going to solve 50 questions. அதுக்கு முன்னாடி இப்போ தான் நீங்கள் சேனல் ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ தட் நம்ம சேனலில் போடுற புது வீடியோஸ் உங்களுக்கு உடனடியாக வந்து சேரும். ஃபைன், நம்ம இப்போ இந்த வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஃபர்ஸ்ட் கொஷின், the root mean square velocity of an ideal gas at constant pressure varies with the density ds. Okay, so the root mean square speed. So நம்மளுக்கு தெரியும் root mean square speed ஓட formula. First question we are solving. Root mean square speed ஓட formula வந்து root 3 RT divided by m. Okay, root 3 RT divided by m. And ideal gas equation. Ideal gas equation என்ன? PV is equal to nRT. அந்த இது ideal gas equation. If we consider for 1 mole எடுத்தா PV will be equal to RT. இந்த மாதிரி வரும். Okay, so RT. இதிலிருந்து இந்த RTக்கு பதிலாக we can write this as PV. okay, so this RTக்கு பதிலாக PV substitute பண்ணா your VRMS, that is the root mean square velocity is equal to 3 PV divided by m. 3 PV divided by m. okay, so density formula we all know that density is equal to mass by volume. Density is equal to mass by volume, that is density நம்ம rho எடுத்தா it is m by v. அப்போ v by m is nothing but 1 by rho. So this VRMS can be written as, or else நம்ம இதில் density d னே எடுத்திருக்கோம் இந்த கொஷனில். so you can take this d 3 p divided by d. v by m is 1 by d. so இதிலேருந்து நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் VRMS is directly proportional to, inversely proportional to 1 by root of d, that is the square root of density. Option number D. So first question ko option number C, D is the correct answer. Root of D. Okay, it is nothing but density is equal to mass by volume. Appo volume by mass is 1 by density and root 3 RT by m or 3 P by D. So it is proportional to 1 by root D. Fine. Yeah. So this is your first question. Next, moving on to the second question. Which of the following statement is not true? Paramagnetic substances are weakly attracted by a magnetic field. This is correct. Okay, so it is weakly attracted by a magnetic field. It is correct. Next, ferromagnetic substances cannot be magnetized permanently. In the statement is wrong. It can be magnetized permanently. Okay, so in the statement is wrong. So this is not true. அப்போ இதான் உங்களோட correct answer. Next, the domains of the antiferromagnetic substances are oppositely oriented with respect to each other. In the statement correct. Pairing of electron cancels their magnetic moment, the diamagnetic. So this is also correct. So the wrong answer வந்து இதுதான். Cannot be magnetized இல்லை, it can be magnetized permanently, ferromagnetic. So the second question ko option number B is the correct. Next, moving on to third question, non-reducing sugar. Okay, so reducing sugar, non-reducing sugar இருக்கு. Maltose, lactose ரெண்டுமே reducing. Sucrose is an example of non-reducing sugar. Sucrose is an example of non-reducing sugar. So the correct answer for question number 3 is option number B, sucrose. Next, moving on to question number 4, which of the following does not have a linear structure? So this is in regard with structure calculate பண்றதுல. so BeCl2 linear structure, C2H2 linear structure, HgCl2 linear structure. but SO2 sulfur dioxide பொறுத்த வரைக்கும் it has a bent structure. இது எல்லாத்துக்குமே it is linear structure. you can calculate. okay, so இந்த இது நீங்கள் வந்து அந்த bond pair lone pair வச்சு நான் உங்களுக்கு ஒரு ட்ரிக் சொல்லி தந்தோம்ல, geometry shape, அதை வச்சு calculate பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும். so sulfur dioxide has bent structure. okay, or else உங்களுக்கு அந்த sp3 hybridization அந்த மாதிரி வச்சு, this is a very simple question. Sulfur dioxide has a bent structure. So the correct answer for question number 4 is option number B. Next, coming to question number 5, which property of halogen acids indicated below is incorrect? எது incorrect னு கேட்டிருக்காங்க. okay, yeah, so first பார்த்தீங்கன்னா acid strength வந்து fluorine, chlorine, bromine, iodine. okay, so இது வந்து completely wrong, inverse வரும். that is iodine, it has greater acid strength, followed by HBr, then followed by HCl, then hydrogen fluoride. so இதுதான் உங்களுக்கு correct answer. incorrect. Next, reducing strength iodide, bromide, halide, இது correct. and bond length correct. iodine has a greater thermal stability, hydrogen fluoride has the more thermal stability. so wrong answer வந்து acidic strength, that is hydrogen iodide is most acidic, strongest acid. hydrogen iodide தான் உங்களுக்கு இருக்கிறதுலே strongest acid and hydrogen fluoride is the weakest acid. okay, yeah, so உங்களுக்கு correct answer என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா fifth question க்கு option number A. next, question number 6 க்கு பார்த்தீங்கன்னா according to Bohr's theory, the angular momentum of an electron of fifth orbit. okay, angular momentum of an electron of fifth orbit நம்மளுக்கு தெரியும். angular momentum ஓட we are solving question number 6. okay, so angular momentum ஓட formula என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, angular momentum ஓட formula வந்து it is nh by 2 pi. okay, nh by 2 pi, but n equal to 5 for fifth orbit அப்படின்னா it is 5h by 2 pi. 5h by
2 pi 5h by 2 pi. பட் இங்கே உங்களுக்கு ஆன்சர் எனக்கு 5h by pi. ஸோ இந்த ஆன்சர் கிடையாது. 5 by 2 உங்களுக்கு என்ன, இட் இஸ் 2.5. 5 divided by 2 is 2.5. ஸோ 2.5 h by pi which is nothing but option number A. ஸோ இதை நீங்கள் நல்லா பார்த்துக்கணும். வெறும் 5 மட்டும் இருக்குன்னா இந்த ஆப்ஷன் டிக் பண்ணிடக்கூடாது, அண்ட் இதில் 25. ஸோ இந்த ஆப்ஷன் டிக் பண்ணிடக்கூடாது. ஆப்ஷன் நம்பர் A நல்லா கவனமாக பாருங்கள். 2.5 h by pi. 5 by 2 வந்து 2.5. 5 by 2 is 2.5. அதனால தான் நம்மளுக்கு question number 6க்கு option number A is the correct answer. Fine. So next we will move on to question number 7. The electrode potential oxidation of half cell. Okay, so இந்த இது வந்து உங்களுக்கு நான் electrochemistry chapterல teach பண்ணது தான். Decreases with decreased concentration of iron in the cell. Okay, so this is question number 7. Option number B is the correct answer. Next, addition of HCl to an alkene proceeds in 2 steps. First step is the attack of H plus ion to CC portion, which can be shown as. Okay, so இந்த attack வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த portion C carbon double bond C. Okay, so in the H plus attack நடக்குது. So in the H plus attack நடக்கையில் what is happening, it leads to a formation of this structure. Sorry, carbon carbon. Okay, and this structure formation உங்களுக்கு கிடைக்குது. Okay, so it leads to a formation of this structure. Fine. So this is that structure, and in the structure இதில் இருக்கு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா that is option number B. Question number 8 க்கு option number B is the correct answer. 7 க்கும் B and 8 க்கும் B. Okay, so next we'll move on to next question. That is question number 9. Alcohols can be converted to various types of gasoline, petrol by shape selective catalyst. So this is a direct question. Okay, so நம்ம இதில் படிச்சிருப்போம்ல zeolite, that is உங்களோட surface chemistry சொல்லியிருக்கேன். Zeolites such as ZSM5 can be used to convert alcohols into gasoline, alcohols or petrol into gasoline, alcohols into various types of petrol or gasoline. So ZSM5 which is a type of zeolite. 9th question ko option number B is the correct answer. Fine. Yeah, next one we will deal with question number 10. Match the column 1 with column 2 and mark the appropriate choice. K2SO4.Al2SO4.24H2O. இது வந்து உங்களுக்கு okay, so it is a fine. இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா what is happening na Al3 plus and Al3 plus and 3H2O react to form aluminium hydroxide and water. So this is an example of cationic hydrolysis and acidic formation compound. So first option A க்கு வந்து உங்களுக்கு acidic, that is A க்கு 4. next வந்து second இது பார்த்தீங்கன்னா salt of weak acid and strong base. weak acid baseல வந்து பார்த்தீங்கன்னா OH minus will be greater than H plus. weak acid strong base, so it will be basic, which is B க்கு வந்து option number 3. basic this is will be basic. and C பார்த்தீங்கன்னா H2PO4 minus. okay, so this bases, okay, they are proton acceptor, Bronsted base which is a proton acceptor. so C க்கு வந்து option number 1. okay, so option number 1 Bronsted base. and the solution of pH 6.5 at high temperature வந்து KW value will increase, which will lead due to the increase in the temperature, high temperature. So therefore the neutral solution at 60 degrees Celsius will be having the pH 6.5 instead of 7. this is the neutral solution, high temperature. so this is neutral. so 4312, which is option number A. 4312. okay, 4312. question number 10th ko option number A is the correct answer. 4 3 1 and 2, option number A. fine. Yeah, so next we will deal with question number 11. okay, sorry for the inconvenience. question number 11. carbon 60 contains dash pentagons and dash hexagons. okay, so this is a direct question. okay, so carbon 60 ல வந்து அந்த p block element உங்களுக்கு கொடுத்திருப்பாங்க. it is containing 12 pentagons and 12 pentagons and 20 hexagons. 12 pentagons and 20 hexagons. okay, so isotopes ல கொடுத்திருப்பாங்க. okay, 12 pentagons and 20 hexagons. 12, 20 நல்லா notice பண்ணிக்கோங்க. pentagons வந்து 12 and hexagons 20. 12, 20 not 20, 12. so the correct answer is option number B. next, SF4 has which shape? okay, so SF4 will be having a seashore shape. this can also be find. okay, lone pair bond pair வச்சு you can find. okay, so 6 electron இருக்கும், that is sulfur lab, and fluorine வரதுக்கு வரணும், then fluorine. so you have 4 bond pair and 1 lone pair, which is 4 1 it is nothing but your seesaw shape. fine. yeah. so next coming to question number 13. the shape of ClF3. okay, so இந்த ட்ரிக் வந்து நான் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்தது தான் கெமிக்கல் பாண்டிங்லேயே. இந்த ட்ரிக் பார்க்காதவங்க போய் பார்த்துட்டு வந்துங்க. இதை பார்த்தவங்களுக்கு இது ஈஸியாக இருக்கும்.
the shape of ClF3 according to VSEPR model. Okay, so VSEPR model படி என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா it is T shaped. Okay, so again I am explaining ClF3. Okay, yeah. So chlorine பொறுத்த வரைக்கும் it is of course 7 1 2 3 4 5 6 7. So fluorine ஓட valency 1 ஒரு 3 fluorine பேரும் and lone pair பார்த்தீங்கன்னா okay, so 3 bond pair and 2 lone pair. So இதுக்கு உங்களுக்கு வந்து shape is T shaped. It is T shaped. Fine. Yeah, so question number 13 க்கு ClF3 has T shaped. Okay, so இது உங்களுக்கு தெரியும் 3 2 னா T shape. அந்த ட்ரிக் பார்க்காதவங்க பார்த்துருந்துருங்க, கீழே நான் உங்களுக்கு லிங்க் தரேன். And which of the following is aromatic in nature? Okay, so aromaticity பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா A வந்து cyclic compound-ஆ இருக்குது பட் conjugated 8 pi electron இருக்குது. ஹக்கல் ரூலில் வந்து உங்களுக்கு 4n plus 2 into pi electron இருக்கும். பட் இந்த ரிங் வந்து பிளேனார் ப்ராப்பர்ட்டியும் ஹோல்ட் பண்ணலை, 4n plus ஹக்கல்ஸ் ரூலையும் ஹோல்ட் பண்ணல. ஸோ இது அரோமேட்டிக் கிடையாது. நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஹக்கல்ஸ் ரூலை ஃபாலோ பண்ணுது. 2 pi electrons are there due to the process of extra lone pair electron and it counts to be 4 pi, hence it is anti-aromatic. Next thing C என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹக்கல்ஸ் ரூலையும் ஃபாலோ பண்ணுது and molecular planar இருக்குது, so it is aromatic, which is option number C 14க்கு. and D ஆப்ஷன் பற்றி பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு வந்து 6 pi electrons இருக்குது. ஸோ ஆனால் but it is not in the ring, so it is not aromatic. Okay, so first thing is not aromatic, semi aromatic, anti aromatic, aromatic and non-aromatic. So correct aromatic is option number C. Next, coming to question number 15. The unit cell with the given structure represents dash crystal system. So பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் A equal to B equal to C, மூணோட length equal, then alpha beta gamma மூணுமே 90 degree. So solid stateலேயே உங்களுக்கு அந்த crystal lattice பற்றி சொல்லியிருப்பேன். First thing, that is your cubic system. Okay, so question number 15 option number A, cubic system. Element with atomic number atomic number 33 belongs to. Okay, so is it வந்து atomic number 33 எந்த குரூப்புக்கு இருக்குன்னு கேட்காங்க. We can write the general electronic configuration. First வந்து ஆர்கான் வச்சு எழுதிக்கலாம். ஆர்கான் 18, அது போக we will be filling 3d10 4s2 4p3. okay, so last final உங்களுக்கு இந்த இருக்கு. so it is p block element. okay, p block element. so p block element க்கு to find the group number formula is 10 plus ns plus np electron, 10 plus ns plus np electrons. so 10 plus ns வந்து 2 electrons இருக்கு பேலன்ஸ்ல, so 2 and np பொறுத்த வரைக்கும் 3 இருக்கு, so 15. group number is 15. okay, so group number 15. so ஒரு small formula தான் to find the group number for p block element. the formula is 10 plus ns plus np number of electrons will find the group number, which is group number 15. so question number 16 ko option number C is the correct answer. Next, coming to question number 17. In which mode of expression the concentration of solution remains independent of the temperature? This is very easy. okay, so normality, formality, molarity இது எல்லாத்துலேயுமே இது வால்யூம் அந்த மாதிரி இது இருக்கிறதுனால it is depending. okay, so volume involved ஆயிருக்கும் normality, formality, molarityல. so volume உங்களுக்கு தெரியும், it is obviously directly proportional to temperature, so it is dependent. but in mole fraction தான் correct answer. mole fractionல பார்த்தீங்கன்னா number of mole fraction, இப்போ ஒரு ரெண்டு காம்போனன்ட் இருக்கு. okay, so A B இருக்குன்னா to find the mole fraction of A you have to add that is number of moles of A divided by number of moles of A plus number of moles of B. similarly for number of moles of B, it is number of moles of B divided by number of moles of A plus number of moles of A. இதில் வந்து it is temperature is not needed, no. so question number 17 option number C, mole fraction is the correct answer. Fine, yeah. Next, coming to question number 18. Which of the bicarbonate does not exist in solid state? Bicarbonates of alkaline earth metals. okay, so இது வந்து உங்களுக்கு S block element நான் இன்னும் உங்களுக்கு டீச் பண்ணல, I will upload soon. alkaline earth metals ஓட bicarbonate வந்து it is not there in solid state, solutionsல தான் இருக்கும். so இதில் வந்து sodium, potassium, rubidium, sodium, potassium இது எல்லாமே alkali metals. okay, so இது எல்லாமே alkali, but your calcium வந்து உங்களுக்கு alkaline earth metal. so calcium bicarbonate is not existing in the solid state, okay, since it is an alkaline earth metal. next, coming to question number 19. Gabriel-Thallemette reaction is used for the preparation of dash amines. Gabriel-Thallemette, it is a very easy thing. Gabriel-Thallemette is the primary aliphatic. okay, so primary aliphatic produce பண்றதுக்கு தான் your Gabriel-Thallemette reaction is used. fine,
Yeah, coming to question number 20, which of the following reactions is said to be entropy driven? Okay, so entropy driven என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா endothermic reaction with positive entropy change with high temperature. Endothermic reaction பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா del H value is positive, del H is positive. For this reaction to be positive, இந்த reaction வந்து பாசிட்டிவாக இருக்குன்னா your del S value must be positive, and next வந்து T del H should be greater than del H in magnitude. So, appada in the reaction is said to be entropy driven. Appada it is said to be entropy driven. So, endothermic reaction with positive entropy change and high temperature. Aduna entropy change is positive and temperature is high. This is known as the entropy driven. Okay. So, question number 20 option number A is the correct answer. Next, we will learn question number 21. Ultraviolet radiation is absorbed by. Ultraviolet radiation is absorbed by என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ultraviolet radiation is nothing but the UV rays. UV rays is absorbed by your stratosphere. This is a very simple question, and the environmental issues lesson இருந்து 21 question option number D, stratosphere is the correct. Next, coming to 22, drugs which bind strongly to the active site of an enzyme and do not depend upon concentration of the nature of the substrate is called. Okay, so active site oda strong ah irukku and concentration of the substrate depend பண்ணி இருக்கலாம். It is called as direct answer non-competitive inhibitors. Okay, so option number B, non-competitive inhibitors அப்படினா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா drug, this drug, particular drug. Okay, so அந்த drug வந்து it will bind to the so that particular drug will bind into the active site, it will bind. Okay, so the active site it will bind fine. Yeah, yes, sorry, yeah, the drug will bind to the active site, and the enzyme oda active site it will bind strongly such that any natural substrate cannot remove, and hence the competition is over there for the binding, which is the non-competitive inhibition. So question number 22 option number B. Next, coming to question number 23, which of the following cannot show linkage isomerism? Linkage isomerism என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு வந்து direct answer you know coordination compounds. Ammonia cannot exhibit linkage isomerism. ஆனா இதுல ஒரே ஒரு donor தான் இருக்கு, only one donor is there, that is nitrogen, so it cannot exhibit the linkage isomerism. Next, coming to question number 24, transition elements exhibit higher enthalpies of atomization because reason என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா atomization higher enthalpies of atomization because the transition reasons என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா large number of unpaired electrons. Okay, so transition metals or transition elements have a large number of unpaired electrons. Okay, so transition unpaired electrons இருக்கு. Next reason என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா unpaired electrons, this due to this large number of unpaired electrons larger இருக்கிறதுனால due to this okay strong interatomic interaction. Okay, so interaction atom interatomic interaction is strong. The attraction interatomic to the atom la irukra interaction is strong, and this is again leading to the formation of bond is becoming stronger, and this leads to enthalpy of atomization is higher. Enthalpy of atomization is higher enthalpy of atomization. Okay, so question number 24 ku large number of unpaired electrons, stronger interatomic attraction, strong bond. So all of this question number 24 ku option number D is the correct answer. Okay, so this is about the question number 24. Next, coming to question number 25, which has maximum number of molecules? Question number 25 ku எந்த maximum number of molecule? First we will deal question number 25 ku A வந்து 7 gram of nitrogen எடுத்துக்கலாம். Okay, so 7 gram of nitrogen. Okay, we know. Okay, so number of first number of moles calculate பண்ணிட்டு அதுல இருந்து maximum number of moles which is having the maximum number of moles should have the maximum number of molecules. அப்படிதானே? அப்போ we will calculate the number of moles first வந்து option A. So number of moles is nothing but mass by molecular mass வந்து 7 and molecular moles of nitrogen is 28. so வந்து 7 by 28 is 1 by 4, so 1 by 4 mole first இதுக்கு. and B வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2 gram of hydrogen mass வந்து 2 and molecular mass வந்து 2, so 2 by 2 1, so 1 mole of hydrogen. Next, coming to C வந்து 16 gram of NO2. இது பொறுத்த வரைக்கும் 16 divided by molecular mass வந்து n plus O2, so n plus O2 அதை calculate பண்ணா 46, that is 32 plus that's something. Okay, so yeah,
32 plus 14 உங்களுக்கு it is 46 NO2க்கு 32 oxygenக்கு 32 and nitrogenக்கு 14 so 46 வந்துரும் so 16 by 46 which is approximately 0.35 வந்துருது and 16 gram of oxygen பொறுத்த வரைக்கும் 16 divided by oxygenக்கு 16 plus 62 16 32 so it is 1 by 2 which is 0.5 approximately and this 1.4 is 0.25 இதுல இருந்தே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் which is greater option B 2 gram of hydrogen so question number of moles வந்து எதுக்கு greater இருக்குன்னா 2 gram of hydrogenக்கு which will be having the maximum number of moles which will be having the maximum number of molecules so the correct answer is option number B okay so இதுதான் maximum number okay so இதுல வந்து உங்களுக்கு 0.25 that is 1 by 4 தான் இருக்கு and next இதுல 1 mole இருக்கு and இதுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா 0.35 mole and இதுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா yeah that's it 1 by 2 or 0.5 mole okay so next coming to question number 26 which of the following is a monomer of natural rubber monomer of natural rubber வந்து it is a direct question okay so monomer of natural rubber வந்து என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா it is 2 methyl 1,3 butadiene butadiene ல இருந்து தான் polymerization processல polymerization ஆகி natural rubber is formed natural rubber formation takes place so question number 26 க்கு none of these chloroprene ல urea ல caprolactam none of these is the correct answer next coming to question number 27 இது அந்த polymers chapter ல இருந்து கேட்ட question number 27 ether is more volatile than alcohol having the same molecular formula the reason is due to the intermolecular hydrogen bonding okay alcohol is having intermolecular hydrogen bonding okay hydrogen bonding இருக்கும் and so it is less volatile than the ether so the correct answer is intermolecular hydrogen bonding in alcohols question number 27 option number D is the correct answer next coming to question number 28 which of the following is used for inducing sleep okay so paracetamol illa chloroquine biethanol இதெல்லாம் இல்ல so இது chemistry in everyday life அந்த chapterல உங்களுக்கு டீச் பண்ணிருப்பேன் barbaric acid derivatives are used to induce sleep so the correct answer for question number 28 is option number D next coming to question number 29 in the following structures which two forms a staggered formation of ethane okay so this is இது வந்து direct question from the NCERT option number C 1 and 2 so இந்த format தான் staggered form okay so question number 29 க்கு option C next coming to question number 30 which one of the following ions is colored so this is based upon the coordination compound okay so இதுக்கு I will write the answer directly vanadium 2 plus which will be having 3 unpaired electrons okay so 3 unpaired electrons in the d orbital இருக்கும் but the scandium 3 plus and this titanium 4 plus க்கு 0 unpaired electron இருக்கும் and Zn 2 plus ல வந்து 10 electrons இருக்கும் so all the electrons are paired so this is colorless but vanadium 2 plus has 3 unpaired electrons which makes it colored okay yeah coordination compound la I will explain it clearly when I am teaching coordination compound எப்படி calculate பண்ணுங்க which of the following is not an artificial sweetener so artificial sweetener what are the sucralose saccharin allitame but sucrose it is a natural sweetener so question number 31 க்கு option number D is the correct answer okay so இது உங்களுக்கு chemistry in everyday life சொல்லிருப்பேன் what is sucralose what is saccharin what is allitame இது எவ்வளவு times sweeter than sucrose and இதெல்லாமே நீங்க படிச்சு வச்சுக்கோங்க next coming to question number 34 PP overlap is diagrammatically represented as this is thing PP overlap வந்து இதுதான் okay this is the PP overlap so question number 32 option number B தான் correct answer next we will deal with question number 33 okay so இதுல நம்ம more theory question இருக்கிறதுனால தான் நான் இத ஒரே ஒரு short video போடுறேன் so that it is very easy for you to understand in electron refining the impure metal okay so electron refining la we all know that the impure metal is acting as an anode and pure metal behaves like a cathode so the correct answer for question number 33 is option number A anode next we will deal with question number 34 in an alpha helix structure polypeptide chains are folded in a alpha helix la pathina it is folded in a right handed screw is right handed screw mari so that is option number A 34 option number A next coming to 35 permanent hardness is due to the presence of soluble of magnesium calcium in the form of chlorides and sulfates in water it can be removed by okay so இது நான் உங்களுக்கு already teach பண்ண chapter தான் okay so hydrogen la very important thing permanent
hardness இதுபடி remove பண்ணிடலாம். Okay, so permanent hardness can be removed by with while treating with Na2CO3. Okay, so இந்த இது வச்சு நீங்கள் you can remove water which softness used to remove the permanent hardness, washing soda, carbonate, permanganate, calgon அதை வச்சு remove பண்ணிடலாம். But it can't be removed by boiling or Clark's method. It cannot be used. So question number 35 option number C is the correct answer. Question number permanent hardness can be removed by treating with Na2CO3. Next, coming to question number 36, in the reaction of 2NO plus Cl2 2NOCl, it has been found that doubling the concentration of both the reactant increases the rate by a factor of 8, but doubling the chlorine concentration alone only doubles the rate. Which of the following statement is incorrect? Okay, so இதை நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா வச்சுக்கோங்களேன், NO ஸோ நம்ம இந்த கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் NO வந்து ஏன்னு எடுத்துக்கலாம், அண்ட் குளோரினோட கான்சன்ட்ரேஷன் let us take it as B. ஓகே, ஸோ ரேட் பொறுத்த வரைக்கும் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, ரேட் பொறுத்த வரைக்கும் இஃப் வி ரைட் ஒரு கான்ஸ்டன்ட் இருக்குது அண்ட் A. ஓகே, ஸோ தட் இஸ் த கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் A இஸ் ரைஸ்டு டு தட் பவர், அந்த பவர் நமக்கு தெரியாது ஆல்ஃபா, அண்ட் கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் B இஸ் ரைஸ்டு டு பீட்டா. ஓகே, ஸோ அந்த பவர் தெரியாது. அண்ட் நெக்ஸ்ட் இங்கே என்ன சொல்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, டபுளிங் த கான்சன்ட்ரேஷன், ரெண்டோட கான்சன்ட்ரேஷனும் they are டபுள் பண்ணுறாங்க. ஸோ கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் போத் ஆர் டபுள்டு, concentration of both A and B are doubled, and அப்போ rate என்ன ஆகுது, it is rising by a factor of 8, so rate is becoming 8R. next thing என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, but doubling the chlorine concentration alone. Okay, so next chlorine மட்டும் டபுள் பண்ணுறாங்க. ஃபஸ்ட்டு இதில் both NO and chlorine is double, next இதில் only chlorine concentration is doubled, so 2B beta and NO is remaining same, so A alpha doubles the rate, so rate is doubled, so 2R. உங்களுக்கு 3 ஈக்குவேஷன் கிடைக்கிது. ஓகே, ஸோ இதில் நம்ம ரெண்டு இதை டிவைட் பண்ணலாம். ஃபஸ்ட்டு வந்து we can consider this equation 1, equation 2 and equation 3 எடுத்துக்கலாம். First if we divide equation 2 equation 3 வால divide பண்ணா we will get alpha equal to 2 வரும். And next if we divide, okay, so next if we divide equation 3 by equation 1, we will be getting beta is equal to 1. Okay, so beta equal to 1. So இதிலிருந்தே உங்களுக்கு தெரியும், if we add these two, 2 plus 1 is equal to 3. So this is an third order reaction. The overall order of the reaction is 3. Okay, so in the equation divide பண்ணி we can get the answer. The correct answer is option number D. 36 overall reaction is 3. Third order reaction. Mark out the correct increasing order of radius. So radius or increasing order பார்த்தீங்கன்னா, we know that the anion order radius is greater than the cation radius. Okay, so and the charge இது மோரா இருக்கும், அதுக்கு தான். ஸோ இதில் உங்களுக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க, 3 இது கம்பேர் பண்ண கொடுத்துருக்காங்க. AS3 minus BR minus K plus, sorry, yeah, K plus and magnesium 2 plus. So anion, இதில் greatest charge வச்சிருக்க anion வந்து AS3 minus தான். So anion should be having the greatest thing. AS3 minus should be having the increasing correct out of radius, followed by bromine which is an anion. Okay, so இது ரெண்டும் anion and this is a cation. Okay, next cation பொறுத்த வரைக்கும் எதுக்கு கம்மி சார்ஜ் இருக்கோ அதுதான் having greater radius, it is inverse, அப்படி inverse. ஸோ இதுவும் ஒரு ட்ரிக்கில் நான் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் அந்த பீரியாடிக் டேபிளில், அதை போய் பார்க்காம இருந்தீங்கன்னா பார்த்துட்டு வந்துடுங்க. தென் K plus, then magnesium 2 plus. Okay, so anion பொறுத்த வரைக்கும் greatest charge இருக்குது, it will be having greater ionic radius, but cation பொறுத்த வரைக்கும் which is having the smallest thing will having the smaller ionic smaller thing will having the greater ionic radius. Fine, so order பார்த்தீங்கன்னா which is 37 question number 37 option number B is the correct answer. Next question come number 38 del H neutralization is always neutralization la வந்து heat is released, so del H is always negative in this process. 38 option number B. Which one has the highest melting point? Okay, so இது உங்களுக்கு நான் சொல்லியிருக்கேன், covalent crystal. Okay, so covalent crystal network formation இருக்கிறதுனால it will be having the highest melting point. So question number 13 இருக்கு option number B தான் correct answer. Next coming to question number 40, what are lanthanoids? Okay, so lanthanoids are elements, 14 elements. Okay, so 14 elements தான், 14 elements and period பார்த்தீங்கன்னா 6th period. ஸோ ஐதர் இந்த ஆப்ஷன் அல்லது இந்த ஆப்ஷன் கரெக்டாக இருக்கணும். ஸோ இந்த ஆப்ஷன் கிடையாது, 6th period. அட்டாமிக் நம்பர் எதுலேருந்து 58லேருந்து 71 வரைக்கும். ஸோ இந்த ஆப்ஷன் கிடையாது, கன்ஃபார்ம்லி ஆப்ஷன் நம்பர் C, 58 to 7 and 4 up sub level. Okay, so 6th period 58 to 71 atomic number and it is filling the 4F sub level, which is question number 40. Option number C is the correct answer. Next we will deal with question number 41. Okay, yeah, so pH of 1 into 10 to the power minus 8 m solution of HCl is, okay, it is nothing but okay,
So HCl, okay, so this H plus is there, and idhula pH is given as in the H plus from the HCl and the 10 to the power minus 8 m. Okay, and in the idhula irundhu varum, and or this one thing, okay, H plus will be from the water, 10 to the power minus 7 varum. Okay, so one is from HCl and one is from water. Okay, so either time if we added, okay, so idoda pH, hydrogen ion concentration is asked for HCl. Okay, so pathina it can be written as 0.1 or into 10 to the power minus 7 plus 10 to the power minus 7. So either it is nothing but 1.1 into 10 to the power minus 7. Next, for finding the pH, we need to find this minus log of H plus ion, which is nothing but idoda log edutha minus log of 1.1 into 10 to the power minus 7, which is nothing but it can be written as log of 1 by 1.1 into 10 to the power minus okay, so log minus log irukkuradha we can write this as minus division la edukalam, and then this will lead to log of 10 to the power 7 divided by 1.1, and either minus panna log of 10 to the power 7 minus log of 1.1, log of 10 to the power 7 and the 7 minus log of 1.1. So the answer will be coming as approximately 6.95 varum. So 6.958. So the correct answer is option number B. 41 option number B is the correct answer. Okay, next we will deal with question number 42. Number of Faradays needed to reduce 4 gram equivalent of copper 2 plus to copper metal will be. Okay, Faraday கேட்டிருக்காங்க. So 1 Faraday வந்து 1 gram of equivalent it is needed. So 4 gram you need 4 Faraday. Okay, so the correct answer is option number D. 42 D is the correct answer. Next, coming to 43. In the long term form of periodic table, the transitions are placed. Okay, so transition on the transition metals. Okay, so the transition metals are the transition metals are nothing but it is the D block elements. Okay, so D block elements are known as the transition metals. Question number 43 option number C is the correct answer. Next, coming to question number 44. The substance used as an adsorbent in the chromatography. So this is from surface chemistry. Adsorbent in chromatography on the Na2O, Na2SO4, alum, Al2O3. So Al2O3 column chromatography okay, so in column chromatography okay, so in the question or the full thing I will read. Question number 44. The substance used as an adsorbent in column chromatography. Question number on the column chromatography. Okay, so column chromatography la edella adsorbent use பண்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா Al2O3 யூஸ் பண்ணுறாங்க. either Al2O3 silica gel or magnesium oxide, cellulose powder, animal charcoal. ஸோ இதில் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கிற ஆப்ஷனில் என்னது இருக்குன்னா Al2O3 இருக்குது. ஸோ கொஸ்டின் நம்பர் 44க்கு ஆப்ஷன் நம்பர் C Al2O3 is the correct answer. Okay, so yeah, next we will deal with question number 45. Elements of group 14 exhibit oxidation state of okay, so group 14 க்கு oxidation state கேட்டிருக்காங்க. So oxidation group 14 ஓட electronic configuration general என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா NS2 NP2. Okay, so either they can exhibit plus 2 oxidation state. Okay, ரெண்டு electron they can lose and exhibit plus 2 oxidation state by losing the 2p electrons. Okay, so the np electron loss பண்ணிட்டு பண்ணலாம், or else loss பண்ணாம plus 4 with all the 4 valence. So that is option number 4. Okay, 45 option number B is the correct answer, plus 2 and plus 4. Next, coming to question number 46. The method of zone refining of metals is based on the principle of, okay, so principle. So இது வந்து ரொம்ப easy question. Greater solubility in the molten state than in the solid. Okay, so sorry, yeah, it's here. Greater solubility of the impurity in the molten state than in the solid. So question number 46 option number D. Okay, so impurity, greater solubility of the impurity in the molten state la irukkadoda solubility is the greatest solubility. Next, coming to question, so question number 46, zone refining oda principle, option number D. Question number 47. Which of the following alkenes is the most reactive towards cationic polymerization? Cationic polymerization ku most reactive thing enna pathina the order of carbocation I am writing. Okay, so the order of carbocation pathina it is CH3 CH C6 CH H5 in the carbocation first, followed by, okay, yeah, so in the carbocation first, followed by this thing. Okay, first thing, next second, and then in the carbocation. Next thing is this thing CH3 CHCl in the carbocation. Next thing is this thing, that is CH3 CHCO2 CH3, this thing. Okay,
Yeah, so this thing. So இதை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா question number 47க்கு option number C is the correct answer. So C is the correct answer. Okay, so this thing is the more towards the cationic polymerization. Next, with rise in temperature, viscosity of a liquid. So this is also from this question. Surface chemistry la irundha temperature rise ana obviously viscosity will decrease. Okay, then bakelite is obtained from phenol by the reaction with formaldehyde. ஓகே ஸோ பேக்லைட் வந்து ஃபீனாலும் ஃபார்மல்டிஹைடும் ரியாக்ட் ஆகி கிடைக்கல தான் உங்களுக்கு யுவர் பேக்லைட் ஃபார்மேஷன் இஸ் டேக்கிங் பிளேஸ். Next, coming to question number 50, the oxidation of central atom in the complex. Okay, so in the central atom, so in the idu eduthikalam cobalt NH3O4 chlorine NO2. Okay, so இதில் சென்ட்ரல் ஆட்டம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கோபால்ட். இட் இஸ் யுவர் கோபால்ட். ஓகே, CO தான் உங்களுக்கு சென்ட்ரல் ஆட்டம். இதோட ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் கண்டுபிடிக்கணும். லெட் அஸ் டேக் திஸ் இஸ் எக்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கலாம். ஓகே, ஸோ எக்ஸ்ன்னு எடுத்தாச்சு. தென் அமோனியா வந்து 4 இருக்குது. அமோனியா இஸ் நியூட்ரல், ஸோ 4 × 0 தான் உங்களுக்கு. அண்ட் நெக்ஸ்ட் குளோரின் பொறுத்த வரைக்கும் ஒரே ஒரு குளோரின் இருக்குது, பட் அதுக்கு வந்து -1 உங்களுக்கு. ஸோ -1 எழுதியாச்சு. அண்ட் NO2 பொறுத்த வரைக்கும் 1 இருக்குது, அதுக்கும் -1 அண்ட் இட் இஸ் ஈக்குவலைஸ் டு 0. ஸோ எடுத்திங்கன்னா x + 0 -1 is equal to 0. So x - 2 is equal to 0. So x is equal to +2. Okay, that is the central atom oda cobalt central atom oda oxidation state is +2. So question number 50 ku option number A. 50 ku option number A is the correct answer. Question number 15 ku option number A is the correct answer. So இதோட உங்களுக்கு இந்த ப்ராக்டிஸ் பேப்பர் முடியுது. நம்ம இந்த வீடியோவில் டோட்டலி 50 பார்த்தோம். அண்ட் இதில் மோஸ்ட்லி உங்களுக்கு தியரி கொஷின் இருக்கும். ஸோ ஒரு 10% தான் உங்களுக்கு வந்து ப்ராப்ளமேட்டிக் கொஷின்ஸ் இருந்தது. பட் இந்த பேப்பர் உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இதை சால்வ் பண்ணுறது மூலமாக ஒரு நீட்டுக்கு ஒரு குட் அப்ரோச் உங்களுக்கு கிடச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அண்ட் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் ஸ்டடி வித் ஸ்காலருக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.